Так, с одним мы разобрались. Что там дальше? Ой, не туда. О, какой небесный бык. Ну все. Нет, не все, блядь, не на то задание. Просветленный зверь в море облаков. Задание Ганьки, да, вроде? Хорошо, начнем задание Ганки, господи. Че я отсюда бегу? Я ж могу с горы просто слететь. Проблема как раз таки в том, что слететь, да? Кат-сцена вроде никогда не начинается. Начинается, ладно. It's shocking how much work there is to do. And she's been handling it alone all along. The Qixing secretary clearly isn't an Huh? Ну и не важно, как бы человек, не человек, главное, что Ганька могёт. We are Miss Ningguang's. Have you seen Miss Gan? It has been several days since Gань Юй left for Juyun Karst. Even though the Qixing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liu, they commissioned Gань Юй as their envoy to deliver a Still, Gань Юй should have been. Is that so? I'm afraid it's not very likely. Ever since even when it's time for her annual leave, Ms. Gань Yuy stays. She couldn't possibly be using her mission as an excuse. Oh, Paimon sees how it is. But it's because of this When we first heard the three of us would be taking over for Miss Gань Юй, we thought it would simply be a matter of changing our work Когда ты уходишь в отпуск, и все кто такие, чё-то ты вообще ничего не делаешь, сидишь там у меня, ничего не делаешь, уже ничего не успеваешь, резко менять свою пластинку на ебать, и как ты только столько всего делала, я не понимаю, я не успеваю, мы уже на 3, на 4 разделили все твои обязанности. Но потом, когда ты выйдешь с отпуска, буквально через неделю-две забудет сидеть, и снова пластинка поменяется на сидишь, опять ничего не делаешь, ничего не успеваешь. Но здесь все Гань любят, как бы, так что прекрасно, прекрасно. Speaking of Juyun, of course, we've been there. That's good news. Could you go to Juyun Karst and find Miss? We're saved. It's about time. No, perhaps we should go to Lady. Я хочу Гани и Какоми, блять, я буду собирать кучу гемов настолько, чтобы выбить их обеих. Я буквально должна жить в Геншине. Я просто как раз задумалась о том, что, блять, если будет Ариран Какоми и рыжего там, и у меня будут крутки обязательно на рыжего, я буду выпивать Какоми. А тут резко Какоми сразу все сейчас будет. Еще вместе с Ганькой. А Ганьку я хотела сюда выбить. 6. С другой стороны, блять, Какоми я не смогу реализовать здесь нормально, потому что Барбара из моего отряда херу идет. С какой стороны сделать? Вот если бы выпью их обеих, было бы прекрасно. У меня второй будет отряд. Этот именно Стигнари, Барбара Кли, там Лиза Стигнари, а там была бы тогда Гань, Какоми и Чуньюнь, и главная героиня. Ну так, если подумать насчет моих... Спасибо, я вроде как даже уже делала. Что
что за хуйня? Я только начала это задание, но вдруг резко пошло дальше то, как я обожаю вот этого. Там же было еще куча всего. Все, я уже делаю задание Гань Юй, сделаю целиком полностью его, ничего не знаю. Here you are. You too. I did not expect to meet you here. I shouldn't. I have left the human world. Please contact the Yuahai Pavilion regarding matter. Huh? You don't want to be the Мне так teaching хочется эту secretary милашку anymore? обнять просто That's why you're и here? все, потому что, want господи, me мне to и come так back? жалко. What? Заболели something бедняжку happen? просто The потому clouds что. fold and unfold. The tide ebbs and flows. When the Adepti entrusted humans with overseeing Leo, my Adepti blood makes me unwelcome in Leo. I delivered the letter and came back to Leo. Perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since the Chi Sing gave me a chance to leave with dignity, I appreciate your kindness, but after 1,000 years away, I came back to Juyun Karst. Looking at the clouds floating among the mountains brings me peace of mind. И не все же знают, I что feel она better now. наполовину адепт, насколько я помню. А для многих она говорит, что рога на ее голове — это заколки, доставшиеся ей от матери просто. Так что она еще и скрывает обычно от людей. Это просто потому что, ну, блядь, бедняжку уже булили и не раз. И, в принципе, ей сложно, логично, и нет особо никого, кто бы с ней на личные темы бы обсуждал. Вообще, блядь, здесь абсолютно всем нужен хороший психотерапевт. Хотя бы психолог. Who disturbs the peace of these mountains? Мы пришли послушать истории про Гань. Cloud retainer? One merely jests. One felt your presence. Wow. Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like... a matter leave, not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. Yes. Since you are Ganyu's friends, tales from her youth shall one apprise you of, perhaps? Oh, Cloud Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. Oh, Paimon wants to... Little Ganyu loved when one was still taking care of her. One Wow. plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a little ball. Милавка. Это было так мило, блядь. Блядь, пиздец, нахуй. Ёбнуло бы тем, кто забулили ее за типа лишний вес. Люди, блядь, вы до сих пор живете в каменном веке или где? Вам так трудно открыть Google и почитать? Если человеку... Во-первых, вообще лишний вес зачастую у людей бывает в первую очередь не от лени, не еще чего-нибудь. Насчет вопроса лени мы вообще пока отойдем, потому что формально лени не существует. Лень — это результат очень многих факторов, как психологических, так и физиологических. Начиная от того, что у вас мозг просто может считать, что действие, которое вы хотите совершить, которое вам надо совершить, принесет гораздо меньше пользы и не стоит приложенных усилий, поэтому как бы и будет включать лень, так называемую. Заканчивая тем, что у вас просто там может быть недостаток витамина какого-либо, как, например, какого-нибудь железа, например, из-за чего постоянно ты чувствуешь себя как полутруп, но неважно. Просто буквально недостаток практически любого витамина. Недостаток практически любого. Блять, хуйни любое заболевание, все, организм берет еще больше ваши ресурсы, включается на лень. Особенно при недостатках витамина, у вас просто нет сил на то, чтобы совершать лишние телодвижения. Заканчивая психологическими факторами. Прокрастинация и еще куча всего. Да, лень — это не... Блять, вот можно взять себя в руки и пойти делать. Можно. Но если человеку продолжительное время лень это делать, лень, да, типа, то с наибольшей вероятностью, когда он пересилит себя и все-таки сделает
он лишь нанесет вред своему организму. И да, с лишним весом вот так вот через силу бороться можно, но не все смогут, потому что организм у каждого разный. Представляете? У нас у всех разный набор генов, а это еще от этого зависит. Это еще зависит от этого. Маленький секрет скажу. У меня практически всю жизнь был недовес. До 21 года у меня всегда был недовес по весу. Понимаете? Недовес, ёб твою мать. Но у меня всегда были жирные ляжки. Почему? Просто потому, что у меня такое строение тела благодаря генетике. Но с недовесом. Да, и такое бывает. И мне не лень было их убирать. Потому мне просто этого никак не сделать. У меня такое строение таза. Все. Я ничего с этим особо не сделаю. Могу въебывать несколько лет, конечно, и, возможно, они чуть-чуть станут меньше. Но оно мне нахуй надо, мне нравится, мне комфортно. Кому не нравится, не смотрите. Есть люди, которым нравится. Вкусы у всех разные. И оскорблять кого-то за то, что лично вам не нравится, это ненормально. Это относится не только к лишнему весу. Ну ладно, мы немножечко отошли от темы. Ну а вообще, да, лишний вес точно так же бывает следствием очень многих факторов, начиная от просто наследственности, заканчивая, опять же, психическими или физиологическими проблемами. Особенно проблема с щитовидкой. Я сейчас скажу большой секрет, но если у человека проблема с щитовидкой, из-за чего он набирает лишний вес практически от всего на свете, при занятии спортом активным он будет набирать лишний вес еще больше. Пока человек не найдет причину, почему у него лишний вес, он вряд ли сможет нормально избавиться от этого. Нужно именно искать причину, почему и как и зачем. А еще не из-за лишнего веса куча заболеваний, а куча заболеваний, вернее, лишний вес из-за кучи заболеваний чаще всего. Но мы сейчас не говорим о людях, которые прям совсем там кило 200. Это немножечко другая история, и опять все зависит от того, если у них заболевание, приведшее к этому. Так что, в принципе, да, я сейчас открою секреты, человек может весить там 100 и быть при этом здоровым. Да, лишний вес на это никак не будет влиять. В случае, если он набрал вес не потому, что у него проблемы со здоровьем, то он ничего усугублять и не будет. Та-дам! Блять, погуглите вы когда-нибудь, наконец-таки, и перестаньте осуждать и обсуждать всех уже, наконец. Фух, я выговорилась, вроде более-менее. The day Gань Юй bumped into a pilgrim was the first time she saw so fearful she was that she hid in a rock's cleft. Forget it. It's about time for my training. I will take my leave. Неловко. Ah, one's intention was... And you did the exact opposite. Be that so? But returning to Gань Юй, one cannot help but feel that one will tell you more about... Я хочу послушать. Много хочу. Among all adepti are the Qilin. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of adepti in Jueyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Jueyun Karst. When I look at the sea of clouds in Jueyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. One did, Я же by говорю, chance, обните hear this плакать. much of Gань Yu's thoughts alone. She will find her predicament hard to conquer. Oh, Retainer's right. We can't leave Gань Yuy depressed like that. Anyways, what's that training
thinking of... She has sought to reclaim her Adeptus side since returning to Joyun Karst. She should be in the southern part of... Keep up. So here you are, Gань Юй. Why did you come here? I... Да мы не смертные, мы хер пойми кто. Considering the... Yay! This trial was prepared by Cloud Retainer. The training is much to her signature style. I hope it won't make it... Is it different? No, I'm aware of your strength. If you're ready... Она сложная. Пиздец, какое несложное. Я надеюсь, я все-таки пойду в колею и смогу быстрее щелкать. Хотя у меня тренировок, блядь, выводах миллион. За счет того, что я резко начала играть лучниками, еще начиная с вентилятора. There's a lot of gliding around. It does feel like something Cloud Retainer would come up with. Угу. Благодаря тому, что у нее так же, как у Тигнари, потом стрелы расхуяриваются, в принципе, слегка полегче. Ganya's a really awesome shooter. If you could see through the eyes of an Adeptus, you wouldn't be so surprised. И мимо. Вот. Так. Оба здесь. Ой. Мимо. Не было. Чуть позднее могли активироваться. Остались эти три. Значит, можно выпустить стрелу в середину, потому что он сейчас активирует остальные два. Угу. We've completed the task. I agree. You possess... Gань Юй, what were you planning to... The training's not over yet. The part prepare... Huh? So there are more trials? No. The only... Who is it? Conqueror of demon. Huh. So it's Shao. That Oh. I found him unapproachable at first, too. He's already waiting for me. Of course we are. Шао в квесте с Гань Юй. Мне нравится. Я вообще люблю, когда персонажи наконец-таки, блядь, появляются хоть где-то. Сяо любимчик, судя по всему, да, потому что он может появиться во время выполнения второстепенного мирового квеста задания. Мир, да. Да. Давайте называть их просто второстепенными. Немножко другая игра. Вроде в какой-то ежедневке он появляется тоже. I see you still haven't abandoned the... I'm sorry. I had... I don't need your explanations and don't require any mutual... Shao is such a... You're neither an Adeptus nor a human.
always treading the line instead of explaining yourself to me. I have nothing to hide. The body and the mind are one. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. Ну давай свои испытания. Будем, блядь, хуеть. The trial's begun! Paimon can feel it in the air. Even the weather's changed. Только вы, да? The transport coordinators will Блядь, probably moan about the muddy ненавижу вот mountain эти roads вот again, испытания с артериями земли абсолютно. Кто-то и в первый раз я проходила, я немножко не понимала вообще примерно как действует Гань. Механику, в смысле. Так, я вижу два. Третий потерялся, пидор. born of ice and frost. Но сейчас, играя за Тигнари, в принципе, примерно механика такая же. Сама механика. Мы сейчас не говорим о том, кто как. Конечно же, они совершенно разные в плане персонажей. И игры на них тоже они разные, но механики примерно одинаковые. Куда, блядь, не. Вы только? This is long overdue. No touching. Next on the agenda. Next on the agenda. Nope. Прямо в пазл, блин. Ну не только, блядь. Born of ice Да and что frost. за хуета тут происходит, называется. Ненавижу защищать монолиты ебучие земли. We're way behind schedule. Вот. Access denied. No touching. Did I miscalculate? Ой, что-то у меня это... Show begins. Гань подбита. Ой, что-то я не на того переключилась. Access denied. Next on the agenda. No touching. All hail. Давайте, давайте. Ага, Born пытайтесь of ice and frost. пиздить тут все. Вообще, конечно, с этими попрыгуньями пирог немножко жестоко. Типа они даже не смогут набрать для себя ничего, потому что дождь идет. Come on. Focus. Ай, ебучая. Ой. Ладно. I've completed your trial. You don't have to report back to me. Only you can evaluate the result of this trial. You'll progress faster. Блять, Сяо, иногда ты очень умный, а иногда ты такой глупенький. Вот сейчас говорит довольно отдельные Xiao вещи. always has such strong opinions. From tomorrow on,
I'll start raising the I have to do... Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Gань Юй. It's also a part of... Pesky visitor? So even... Oh heavens! Blessed be Rex Lapis! I've finally come upon the Adepti. Are all of you the great! My name's Sin Chung. I came to... Oh, so it's a pilgrim. I am all... Perfect! I didn't come in vain then. What blessings can you grant me? Wow, straight to the... Dear pilgrim, you shouldn't jump... For free? That's not what I meant. What I'm trying to say is that it would be unfair to other people if you got everything... Hold on. I've heard this all before. Your father must have experienced it firsthand. A person of your age should focus on work and... Are you a real Adeptus? Why do you speak and behave like a city? You sure you're not one of Да, those smugglers who poses as вообще-то. Adeptus to cheat people out of the... Ugh, how dare you reprove... He might sort... Enough. Но мы пришли сюда не требовать, блядь. Вот тоже такой интересный. Ну, какое благословение вы мне дадите? Блядь, она тебе что? Машинка, блядь, по раздаче благословений, еще и бесплатных, блядь. Nobody's... Gань Юй, don't let that... I thought that coming back to Juy, but being questioned by him made me realize that Ага, они, которые там уже чуть ли не плачут. Где же Гань Юй? If I'm proven right. Хотя только из-за работы, конечно, но все равно. It's a step in the right... Come on, Gань Юй, I suppose you have a point. That's right. I've spent too much time in the mountain. Let's go for a walk in the port. Happy to come... Мгм. В порту так в порту. Гуляем мы. Привет. Ну, опять же, они похожи механики, но, например, у Тигнари все-таки стрелы потом преследуют врага. У Гани они просто разбиваются вокруг. Механика похожая, да. Имею в виду, что это не копирка Гань Юй, только хуже, как, блядь, было примерно, и, наверное, до сих пор есть обсуждение. Есть. Так, он в ту часть порта мне нужно, да? Ладно. The smell of the sea breeze makes me... Gань Юй, you didn't leave... Well, I used to be so busy. That's... Well, when I think about my time here, it put me in a certain mood. Is that it? I wouldn't have thought I'd meet Гань, you тебе просто here. иногда нужно You're отдыхать. Lady Gань Юй, why are you calling... Allow me to introduce Uncle Tien. That's all right. Just tell them the truth. They have done Uncle Tien is a member of the Liyue Qixing. What? The same rank? Hush now. I'm fishing in the port and strolling about are the greatest pleasure in most people's eyes. Uncle Tien is too modest. He's been around for a... Uncle Tien, please. A person... Ага, она, которая формально старше него, получается. Oh, so you... Oh, I was... Talking about... Yes, she works at Yuehai Pavilion. May I trouble you to meet her? With pleasure. She's back in character. Just like that, huh? Let's move them.
a while, but... Indeed, it has been a while, Wei-Shin. I heard that you've encountered some problems. Abusing his status as a... Don't worry. Ganyu's not only a competent sex... What can you tell... Where should I start? Вот только и нужен хороший психолог, I блядь. discovered something strange. There are obvious irregularities in the tax declarations of 2 stores. Second Life, without any evidence. I see. Well, is that... Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. All right. Let's approach it this way, then. То бишь разделяй его с твой. Huh? If I remember correctly, Second Life and what... In that case... I know what you mean, Miss Натрави Ganyu. друг на друга. Miss Ganyu plans to let them... Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. Yes, you're... Точно, он в самом низу. Забываю постоянно. Слишком лень. Даже не знаю, где я спуск сюда, потому что я постоянно спускаюсь так. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo, should we need to place such an order? What? Ugh. Well, Second Life's credit has... Oh. Huh. Is there... Don't let that rascal If you don't believe me, show me his tax records. You know Second Life's business, so... Of course. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Well then, please look over this tax record. Oh, of course. Line by line. Давай, чел, говори. Че там не так? Here, that exquisite wooden furniture set he bought. Look at the tax record. Not... I see. He must have gotten rid of all the documents. I told you. But, Ms. Gan, he might have destroyed all the evidence. Aha, you're right. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenter. Thank you for shining a light. Oh, please, that's nothing. I just... I'm afraid... It's all right, Wei-Shin. You can... that's so... Кстати, да, мне у него надо будет купить некоторые чертежи, потому что чертежи у него используются в некоторых комплектах для персонажей. Well, I'm you. King's Aurelian? I heard. Master Liu, we've Why would the Chising care about an old man like... You're very direct, Master Liu. I will be plain. We're Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of... Oh, it's about Second Life. Sure enough, Mr. Bolai was right. Could we perhaps borrow? Of course, but... as for old documents and such, but some troublemakers, since you need that invoice... So that's what happened. I'll leave you to it then. Конечно, старик, вообще нельзя. Все, пойдем, блядь, отпиздим всех ради, блядь, расписок, которые ты решил хранить на складе. Кто хранит расписки на складе? I think I saw what... Oh, Paimon sees them too. It's one of the... They must be plotting some... Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu... Ever since Osial attacked the heart, we won't cause a serious diplomatic crisis. Besides, my intuition as the... Then what are we waiting for? Паймон, которая буквально только 5 минут назад Шинхэй говорила, что нельзя бить людей просто нихуя. Реально, ты мне ничего не продашь? Также Паймон спустя 5 минут. Давайте поколотим его. А я вижу, ты добрая девочка вообще. Why is there a chest here? Его. You'll get frostbite. Frozen. Jumpy Dumpy, I'll protect us. Oh. Come a little close. Don't get in the way. And drown! It's
Это здоровье. Правда, в мою сторону не пуляй, блядина. I think you've had enough. Plan? What? We just taught you a lesson, but if you don't spill whatever we'll be forced to use harsher methods. I'm telling the truth. If you're telling the truth... Fine. If you really... About to... Pick berries over there. I must admit, I did... It's not an excuse. I rarely have a think about it. I'm here... Judging by how he's looking at... So you have nothing to do with the... Vanmo Carpenter, I swear. So it wasn't the Fatui who took... Да, наверное, надо было... Our exchange only represents my Exchange? This woman, she's clear. Yes, precisely. As an alternative, I'm on it. Darn you. What's your choice then? I'll get back to my berries. Бедный фатуец. Отпиздили за так. I made a laughing stock out of myself. No worries. Let's... Нам вообще фатуйцев не жалко. Бессердечные. Как всегда. Называется, вспомнила, сколько раз я материлась, собирая эти куры, о том, что, блядь, вентилятор бы, или дедулечку. А теперь у меня есть и вентилятор, и дедулечка на большом аккаунте, но только дендракулы, блядь, пока что мне попадаются все в довольно-таки легкодоступных местах. А без этого, блядь, всего залезть туда, сюда, туда, еще 20 раз полазь сюда, и спрыгни. Куда ты, блядь, выкинул? Все. Ладно, короче, просто горение наше все. Вообще, у Кли с Барбарой самые нормальные артефакты, вот только у Барбары еще книжку купить надо. Так что получается, Кли у меня самая сильная девочка. На Лизу артефакты вообще не хотят падать нормальные. А на Тигнаре мне нечем их прокачать. Я их качаю понемногу, потихоньку. И далеко собрался. И валяются просто так. Логично, что ритуальное бюро будет гробы делать, я думаю, нет?
Да, мы такие. I promised to help you, and I'll look. It's the invoice for the. Thank you so much. Agreed. How about we go? Я даже вспомнила, кто это и где это. Это прямо у телепорта. Мы у него закупаемся всякими ингредиентами. Isn't it? Huixin, I told you that all of my transactions are included in the... I do hope that my business... Groundless accusation, but I sincerely advise that you cease... No. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with it. Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already... What? He's talking without rhyme or reason. Time for that fit. Mr. Dongsheng, can you tell me... I... Do you admit to tax evasion? I didn't think you'd... Indeed. We... The lie? Oh? Mr. Dongsheng. Теперь этот расскажет про того. Так, в принципе, всех преступников и нашли, заебись. Yes. I must say, your enemy knows you. To think, you came up with this. It's actually... pitting your opponent against their enemies. And watching them. That's how Uncle Tian managed to keep his position. I figured that as Uncle Tian's daughter, so I decided to use... I can see it now. I'm really grateful, Ms. Ganyu. Ganyu solved both Huixin's work and... Oh, you've helped me so much. That's not necessary. Then let me treat you to a... All right, come on, Ganyu. Just say yes. Oh, come on. If it's just a meal, there's no... Actually, I've already booked. Жрать! Ладно, все, я иду. Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. Sure. That's so kind of you, Huixin. Oh? If there's... No, I don't really need... With pleasure. Even though I have the utmost... I've only decided to join the Yuhai... I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, I can't compare myself to such an outstanding... I disagree. Over the years, I became a... So, Uncle... Influenced by my youthful ideals. At first, I was... But after all that happened this time... So... Да, потому что Гань будет все так же присматривать за вами. Gentle, it'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, Huixin, Just like when you showed me my father's trick. Witness. It's true that I've witnessed thousands of years, but I've always regarded Huixin. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor. They rely on me. Of course. Hooray! Ganyu! Even if I've really been supplanted, I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Qixing secretary. Regardless, I'm afraid that it might have all become... Да, иди наконец-таки и пойми, что тебя все ждут. Good luck, miss. Как же иногда можно накрутить самого себя и ничего не видеть вокруг, а?
Мне лень. Приветик, девочки, я привела ее, я ее привела. Baisha, are you okay? Look who's back. You even have enough time for leisure? Not at all. We wouldn't have survived long enough to see you. Miss Gань Юй, That's so we've been praying day and night for you to us. You're like, forget Ну, all она our как бы и envious так адепт. complaints from before. Вот так. Just all right. Please divide the matters at hand into government affairs, business. I'll take care of the rest. of course. Oh, finally. Yes, I'd like to earnestly thank you, traveler. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. Sure, but... Ну да. И вправду. Спасибо за просмотр. С тобой была Кай. И если тебе понравилось, не забудь поставить лайк и присоединиться к нашей семейке любителей Геншина. А если тебе нужны еще видосики для вкусного обеда, ты можешь пройти на мой второй канал, посвященный прохождению различным RPG играм. Спасибо и удачного дня!